Kuliah na phone kaham jata na. So tini kacang Geography of Tripura abo boro topic chini GS paper 1 ni section 8. So abo chetna ni sekang kisa syllabus 9 ya main kisa. Bobo. Nadi Tripura ni nung this is TPS ni syllabus 9 ke nang nai chini physical background. Abo bo jaga tongke GS paper 2 wo to GS paper 2 ni bo section na tongke section 8. Abo kisa mo to mari. Section E wo tongo chini Geography of Tripura do. Azago duita ke tongo kasangke physical background, second onke economic and socio-cultural background ni to do. Azang bisengo chung physical background ni joto topic no paikya. Okay. Then economic and socio-cultural background ni chung sanonke agricultural rock and forestry rock population over paikya. So chini tini ni topic next topic tongai oro power resources type ni utilization mane ke gem minerals rock ni pabe. Semang kanala jumbo jaga sobitong o jaga to. Then next I think the topic by khange no chinita ma overall Tripura ni je geography ni syllabus ni portion complete chino. Okay. So chini tini topic ka power resources type ni utilization jang bahage mana utilize kene. Okay. So abo saimana ni sekang tabuk Tripura wo like tamu mane hake minerals rock tong manthok aban pore se jang bono bini roni hote jang tabo energy mane se jang power mane se bono utilize thebla na. So abo saimana ni sekang like bobo resources rock jang Tripura wo man. Okay. So first nine jang mineral resources. Mineral resources mane to mahina. You see in the definition I know sala mineral resource tam himan. Tam hindi siya jang mineral resource. Jang je naturally tam bo jaga man naturally je engo. Okay. Bo okarang bo jaga chini arts ni crasto. Okay. So abo tai jengmo mana tam ni bagi purna nai tong bo basis on nang tabo thajing no khana kaisa ke physical background kaisa ke bini economic te cultural ni importance tong na. So o jago jeng tam ni bagi o resources tong ni bagi purna nangai tong kha saimana nang tong kha ke reason ke jeng bini economic importance tong mani bagi do jeng tabo je main kind tabo jeng sara thake day to day life jeng je tabo classes khai tongo online ro khai tongo na jeng abo tamo electricity nangeda power nangeda. Okay. So directly no tabo directly as electricity high ka power no riafano bini je raw material bini je source bini hoite se chang tabo energy rok mano power rok man. Okay. So just simple example oboni bagai no chung khlaina na enke naide tabo je kono jaga tabo day to day life rok chung naide thanga ke electricity sara je kono advanced technology rok je jaga phano nokhna na jeng je jaga bo power na ho jeng basake tabuk minerals rok handi obo to naturally occurring se nang saksak bosana mai nai meya hedana naturally bo occurring na ke bo aba haya je tini inkhang ke tini no chawi thangka khawi thangka ba haya abo gobang ma years nango na millions of years nango kaisa nang tabuk minerals forming na ni ke ga minerals rong no jeng tabuk bahake utilize khainai jeng gobang use khai tabuk no pai thangka ke chini future tamang nai na. So jeng present ko nango future ro banangai thangai so bahake use khainai aborong no do chini topic bahake utilize khainai. Then minerals resources haida man kha je material jeng tamo bo jaga man chini arts ni craft no mano tai bo tam ni bagi important ke chini economic importance ro to. Then tabung idea based on bini je origin mane ko bo bahake form kha boroni ungkha. Okay. Then abono nai bini nature te origin nai minerals ro gobang mano. Okay. There are different types of minerals chini
हाव मानो फि आबो मा माने बिसिंगो जों नखना जे बिनि फिजियोग्राफी टपोग्राफी एवरीथिंग मेटर खाइब्ला ना इनके आबोनि बिसिंगो ताबो त्रिपुरानि वा जों तो मेनलि त्रिपुरानि सो फोकस खाइदों सो त्रिपुरा के बो मिनारेल्स रो मानथाव ओके सो जों आबोनो नायनाय ओ जागाव जे बायदि बोर्ड खाइदा जादों दो ओ जागानि बिसिंगो मोस्ट इम्पोर्टेंट नांगुक मानि दो जों जे एक्सप्लोर खाइगेतै मनो मान खा नो खातिर प्राव गोबां मानो मिनारेल्स दङ दो फि आबोनि बिसिंगो आबा हाया जों जे तनो नाइतो गै पाइबे खा हायगा दङ हने साइमांका आबा हाया दो गोबां मानो दं फो जों जे ताबो को साइमिया दं फिया जों जे साइमानाय नाय जों अलरेडी यूज खायनाय नै जेखा अलरेडी बोना एक्सट्रैक्ट खायनाय नै जेखा आबो रंके मोस्टली ताबो त्रिपुरावा जों ताम नो के ऑयल एंड नेचुरल गैस ओके और दुइटा मुइतोना रबि ताबो ऑयल एंड नेचुरल गैस नि नायना थांके नायदि tabuk tirpurani bobo jaga rogo do bobo jaga rogo manthok o area rogo kisam mutu khari inka haini bagan o chung je physical background je fro porikha nanga fro saiman thangana je topography bo jaga kisa hilly region bo jaga om ganke tabu bini plain area khobjak na so abono bujioi nang kisa one thudi do tabu naidi गोबां गेस रिजर्व्स दङ दो सेveral गेस रिजर्व दङ फि आरो नि बिसिंगो ताबो बो जागाव मानजाक आबा नायदि दो लाइक ओमपी बियांग देगे हा ओमपी बियांगो ओके देन मनोरम के बियांग साइतो कलाई दं visualize the खायमानि दं नों पिक्चर नो जे मैप ताबो बो दिखलो थांगि दं सायमाना then amorpur tai dumbur area anke basically bo jaga phai dong habo like bo districts rogo phai dong comes under which districts amorpur tai ha ha then obo bo jaga sade sekanaka kenako then boromora deuta mora ob saimangla aboni ganao do area on then take aisa obong khachini several gas reserves only area chanai thanke basically biang dige nobi tong tabo obo biang dige je hill ranges only yang onai tong do yang ong pi hindi mono hindi yang kisa saga hayang ute da so just map for example just hage mo to khatan ke nang noga na tabo ora to jam poi saknan long trai ma hage kisa yang o dikolong to ya da na am hain tomla ya te kam khadi do then te kasa orang importance tabu chung chini tripurani je case ni okay abo tam ni baga importance sangkan ke o jangan ai de be ni quality belai no kaham do abo kaisa mo khadi because of percentage wo mo to ni because 97% of methane okay मुतरमा नसो जरते just points remember khadi je good quality tai 97% of methane tongmani bagai good quality hinjago do then bobo area rogong ke just mutu khadi like omopur dumbur area anka to yang gumuti rogo bormora deutamora everything dikolon kalai do then o jago khanade o jago kisa additional information reserve tongo abo you have to go through by yourself do the chikon for example like abo tirpurani 26 billion to cubic meter je proven gas reserve tongo aboro okay additional information then take as importance or a points term tong ke ONGC ni okay bobusak no idea that is 700 busak 26.6 megawatts obong mitonar dito they combine cycle gas turbine power plant ni obo palatana tabu sunjagana like palatana ni je jang tabu obo bo jaga tongke gumati district obo kaisa mutuna do busang megawatt sangbe no manangke that is 726.6 megawatt nge bini main aim ta mongka ke je gas based khaine power supply khaine khaikana la tabu line do okay aboni bishingo most important points to remember
o je puro oil and natural gas ni phayo okay the haike largest power plant do the largest northeast ni entire northeast ni jotoni shai otor bunjago obo palatana obo mode khade obo question ro sangjago do then naidi tai gas based thermal projects dong do tai bo jaga tong naidi chini tripura ni do e rokhia and boromora semang nala abo busa capacity nenke kaisanke 95 megawatt ta kaisanke 42 megawatt of power production borok riu okay so gas based thermal project duita muitu khadi that is rokhia by boromora the capacity of kaisanke 95 megawatt ta kaisanke 42 megawatt okay tai nadi not only tabu sana thanganke power ni bagai siming tabu power production ni bagai siming jeng use khaje gas no tai for example like tai tam bo jaga ro use khaja ke jeng gas rong naina thangke o jaga nai do for like domestic transport commercial purpose rong ni bagai industries ro bo jeng use khaja go obongka bin importance like bo jaga use khaja okay then tabu nai di other tai alka minerals tai tam man thok do clay tam hini sanai like in pok borok phun sakanke in simple terms clay tam nahi ei harpen so a harpen ni bisingo gobang ma tongla na varieties tongo so aboni bisingo nai di do sana thangke clay deposits to tripura ni almost chini joto part na mano do chini state ni aboni bisingo je jagao bishi nukjak mani ganke bo jagao abo nai di southwest of Rani Bazar area do Rani Bazar biango ha okay jirani asat ke Jogendra Nagar ke khana ka ha khana ha khana ko Jogendra Nagar oh okay then pachin Champamura area like it is about ikoro tongudo 5 kilometer from Agartala Chini capital city by Amsak Chalia fi azagara unke changtamo je clay deposits rock almost chini state ni sanha tripurani state o joto jaga no go fi abun bisingo je jaga bisi notice tang mane ke nuk jak mane ke like over to specific place bongi jaga then te kesa na yo jaga abun bisingo te kesa white plastic clay nei tong do abong ke bo jaga nokjang ke like Bisramganj Gartala abo Dharmanagar areas rogo abo tai tamni bagai suitable tai tamni bagai na for example chang thajing je gas ni not only power production shimi use khaji ga changchi ni domestic and commercial tai industry rogo kobama use khaiwan chada so same thing abo hakeno tai bo jaga use khaijan ke color ceramic products abo tama na ongono no kha kisa khili obo hani takjak phana shogi nai nong na bole na pura shogi nai bono kaisa nang ko plate ro phana sunamani ro ya ba hai ro kobang ma okay let me show you on the picture iko ba hai nano kha obong ke white clay ma mane do obong ke teksa gray in color do obo bo clay no apte rong ni bishin tita mo last to iko mini product changman mani okay so of clay rogo mano tai bo jaga rogo man already saka like bo area abon bishingo tai small deposits ta kisa abo rongke yang khwai telemura ompi bazar and yang Jogendra Nagar areas rogo nukjago to semaka abon ke small deposits tekse kom because pula frono sakable almost Tripurani joto portion no cover khayo fian nukjang mani bishinke like yang Rani Bazar side rogo moherogo chaka abon bishingo kom nukjak mani fia tongo jaga rogo like white telemura ke o clear rong no chengbo jaga use khaiman bahaki use khaiman ke o product o mani snam thini rogo bochen use khaiman do then binita uses banai dio jago
इनके अब उनका अंके चीनी white clay नहीं दो तबो grey and white plastic clay नहीं दो अब उनके bobo area okay it should be not dark color it should darker color okay like or area रो मानो मोहनपुर लाइटिया छरा खखना लाइटिया छरा खना ना हाँ okay so a area rogo mano to oje gray and white plastic mane ko bo phake thaising ni ko bo white oro naila kupur ngai to then ombo okay then abuni product robo bo jaga use khaijak manai sinam jang then tai alka purpose nai not only mohai ceramic products rogo shimming ya like sanitary ware stoneware moti rogo bo use khaijak do o onko pipe rok snam jang no geda pipe koto e abo hairo then electric insulator mo hairo ko bo use khai jago obora of clay okay seman khana la tabu then comes take asa man thok mani song tam sai tham mudu khade first ninge oil and natural gas bono bishi man thok mani do abo ni bishi go changno kha clay do clay ni bishi go white clay rok mano then gray and white clay then comes limestone do limestone basically itam mono itam na itam bujno limestone huh chandai is it chandai huh someone direct chandai jahna so limestone chung types of rocks for ifro saimang kana je what are the different types of rocks na mujra tong khabro barren rock seeming sedimentary rock metamorphic rocks rock Hera? Okay, so abo kaisa hard sedimentary rocks do composed of majority calcium carbonate sangsana thangang ke basically tabuk or dolomite nang ko mutumang kana changje fru Indian physiographic ni porifro islands rock porifro chang kaisa coral reefs ni poriera coral reefs ni poriera basically tam abo division ni jabara atida okay division ni to chakha but not jabra okay abo unke best ko tabuk organic nuklayo organic division go tabuk nang ko sindai rok pa nang kha nango ko rok nu keda bini je remaining bini je outer covering aje krak bo ar ko phai tong tabuk ka kumuk snail okay abo hairok tamung thang borok aro bongni aje heart cell kari da bong ne abo calcium yadi ba then borok aro bathakti tamung thang olosi borok deposit ngi oje coral reefs formation ngi da so abono muitu khaina thang angung samani calcium carbonate and dolomite haike all limestone muitu khaina puro o organic ni je o organic ni remaining haike mos korok baino snam jago ni sana nai pese do bujina ma hantam sai nai then te kaisan kanke oro tong do manufacturing like obo bo jaga o bisi important abo limestone bo jaga naam kanke oje quick lime yes and take kaisan ke like cement rogo do obo nai obo ni kun ko jato diagram masa kongo first ni nai di obo kuchini limestone do muka then second ong ketam habo ango je quick lime by picture provide khaimani reason ke so that mudu manai jato tai obo bo jaga na ka ke chinta buksi cement snam thini rogo mo as a raw material boklai so ultimately tamba economic ni thai to na economically importance ne baga then naide all limestone nota mang thang bo fro quick lime ke jefro bono o limestone heated khaijoga from ke chungbono tamo quick lime no jefro o quick lime o water adding thago from ke o slack lime okay then carbonated again bini cycle then te kaisa man thongma ning ke tamo glass sand thane tong do glass sand
तम बुझने ग्लास हैंड तंके ए हासिं कचंग कचंग बुझने ने then main raw material obo nangkuk mani bo jaga onke chungje glass namthini wa obo nangwo okay so o je glass and obo chini tripura o manthogo okay then tabung aidi a jaga o nang kaisa clear glass phene thangke special sand nango do abung kha o silica sand thumani silica sand okay a jaga o naidi tai तब नहीं बागे चुंग ओ ग्लास सेंड not ऐसे ग्लास नामथिरी यूज खाइजां के बिनी जागा वो के नाइडी ओ जे unwanted एको chemicals रो गरै बिनी थानी वो so easy ngi थांगो okay clear के सनाम ना बागे हाइने बागे चुंग बोनो ग्लास सेंड नो यूज खाइदो आबन बिशिंगो ताबो ग्लास सेंड रिजर्व्स बसक एरिया हाइ के बसक टोंग बसक amount of टोंग साना थांग के like ID 3,62,832 tons in the state tong do abu bo jaga rogo again area bu muti phadi like Bishramganj old Agartala ke bo jaga sai tong ha yes it is in airport go then obkha khanaga Sekarport then Dashrambari Mohanpur Mohai tai Jogendranagar areas rogo obo or this glass sand reserves rock bishin nokjago do oborongkha bini area okay inke sungjagai mano tabu glass sand tam ni bagai important angke basically bo glass yes clear glass namna bagai inke tam ni bagai bono choose khaija kanke bini thani o je nangya unwanted je chemicals rock bini thani krei माने के बॉस हाइजा खाइन तो उन हासिंग जाने बिसिमु का नंका हम के नाइखें के बाक्सनोगन कचन कचन हाइ दो ना सो अब हाइरक दो गा जागा ताम नि बागे बोंग करके बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिलिका तो माने बागे आ जागो नाइदि ताई आबो नि बाटे बताइ दि दो ताई आबो नि बाटे जे एवरेज जतो जागा तो गुड क्वालिटी जतो जागा तो कैसा सेम क्वालिटी आमति तंगलक लाना tekisa binse lower quality butong mano heda o sand glass ne bishing opana tekisa lo then aro gong kange bo jaga ro bono clear glass khaibe apano bono katamo o je color okay color glassware ro chung bono use khai mane abo ninke tabu mari obo hai bo jaga o mana kange this one should be Vijayanagar stream. Abu nika na roko to. Then Bishramganj again Old Agartala and Pachim Champamura areas roga. Abu ni tomar picture na दे दो. और हमसे picture clear तोंग लिया. क्या नोगन जो सेमन का होना चीनी जे हाशिंग सा संग हाशिंग नुकना लाके वो तो इशारों को थंगे हाशिंग सा रो थंगे नहीं करना ला वैसे से आप रो observe दखाई नहीं वो महाई हैं वो मेकरे माने तांखान के नौ सेमन पे इंटरेस्टिंग then aboni bisingo panadi even color bonong nugano jengje normally hasing sa thungmani kanke kisa chini je brown color mane ha color hai nongi tongna obon ke teksa kachang bini thani oje mane oje silica presence tongmani bagai bini thani ke teksa kachang o mane tong to o jaga ke zoom khai phunu ka nai de ko jaga mane o je chung glass materials nam puro chung je glass kachang hai dana aso a kachang hai no ओ चंगे जेमन पाथर कचंग चिकन मुक हाय ओके सो अब हाय पिक्चर रे रखा मुतुमानन ब्लाना जेफ्रन नंग ग्लास सेन हने साकन के डायरेक्ट और पिक्चर मुतुमान ओके देन टेकिसा मान थंगमान लिग्नाइट अबं के तामो अब ताम नखिन Tama hinabo. Ha? Koila. Ha? Polta. Do. Then, obota mongkange bonongkange. Heat khaikyange chungbi ni thani tam climate. Putung khaikyange. Forum power mano, energy mano. Okay?
So haini bagai bo importance tai bini aro tongo brownish in color. Tai bo area ro man ke chang sana thangke unokuti area thing chin ro to amsa sana thang green o hene mano to pia cold reserve amsa kare pia abune fishing go pano bo jaga ro kisha misha jennuk jang mane ro ke chang like unokuti ro bo especially mohai area wo je jampoi sakan o hilly ranges kare da ro then yang south tripura sabron kumargat area ro then South Tripura ninke Rishamuk Chung Jeffro subdivisions ro blocks ro peripherum mutu tong nala na Rishamuk mutu tong ha then hydroelectricity potential na dito Tripura ni hydroelectricity potential overall ke bob main rivers tong to ab bozagan ke like Howrah Kuai Mano river bishinga tai te ke sa to jang semana je Feni river both available na ko mani do azang ni bishinga Gumati hydel power project mari abo bozaga ke South Tripura wa tongo do small hydel power project te kaisa tongo ora tongo Dumbor hydroelectric project buffer commission buffer namja abo moito phadi 1976 odo Butuman la Dumbor hydroelectric power project ke abo 1976 odo abo Omorpur subdivision ni andaro then te kaisa na dije Geological Survey of India by Miliwi collaboration khai state ni government by collaborate khaine je Mano Art Dam construction ni bagai proposed khaijang mani do Mano river khaine bagai bo purpose khaine bagai tam ni bagai because je flood control tai irrigation okay irrigation to chung last topic ko busaina kana irrigation tam na het angology saka pro je chung gobang ma diversion khaine bono utilize khaimani teirong no je fruchi ni thani wati krai teiran si tong furo ga chung bahai ke use khainai na chung je canal locks namai so aboni bagai tamo main reason moi to khadi o jago je Geological Survey of India by state government miliwai je collaborate khainai Mano river Mano Art Dam hanai nai laimani do khlaina ni state government online tongnai ro screen ka ham ken no tongna blana so Mano Art Dam do okay so abo bori varas namjagai thana tongke nangbo mungno fro no khana je Mano Art Dam hne do ke den Manori varano main purpose tam ni bagai aro dam sanamna ni thangi tongke je flood control khaina ni bagai plus irrigation purpose ni bagai okay then ta kaisa tongo Khwai river ni wo obo boje proposal rejak mane do dam sanamna bagai na Khwai river ni yang sakadi gi bukhago tam ni bagai ke obo banai de je seasonal floods tai improve on both same thing irrigation ni bagai purpose ni bagai okay then tai obong khaje important resources rok je Tripura manmani tam naikha first ni cement mineral resources of first ni oil and natural gas second damo clay kai limestone then then other resources on can I cell deposits from the above like Atharamura range above both above clay cement nibagi then take aisa tongo gray color do sandstone gray color sandstone above chung tabuk chini sorok rok sanam thini rogo okay sorry then
like road metals and all these things. Ang picture funogan na to sabo. Okay, o jaga na di. Obongka cell deposits to ikobo. Or boom to rozakli ya. Then sandstone. Nukan chemeda. Sandstone rock. Then or tongo do. Te kaisa. Oje kong merits. See in the picture. Picture ek bar just naina de do. Mutu mandro. Oborong ka other resources rock man. Okay. Then te kaisa. Tabu. Question to do o jago. Last tiki buka ko. Mogo jaman. O question thesis TPS 2019 of Haijago. Briefly explain the power resources of Tripura. 5 marks ni bagay. Sida mano? Power resources of Tripura. Bahay. Ha? Sida mano? Try kaya na ta. Can you try now? Jem marmani. Regarding power resources. Simang lak. Ha? Bisa mana nya? Oh, jaga to just answer clear za. Fear nor tam khaine nizi sak answer sunam di do nizi ni. Oh, jaga wa tam berkhanai di. Je power resources Tripurani. Hajing sadi ba some power resources boroboran ba. Then like iko de o hydel power Gumoti rogo project mane bishing the thermal power generation. Two sources of generation do paisan ke hydro and paisa ke thermal. Gabon bishong lagi or 96.6% je thermal power account thayo tai remaining 3.3 the hydel power ni thayo. Okay, just tam khaboke introduction khata to starting. Then comes mini je main source thake chang manmani resources. Then natural gas auto saka natural gas thajingo tabo natural gas ni bagay hasidi like highest revenue earning natural resource of state of okay all these things. Then bottom ni bagay pini changbono high quality han because yes above 95 that means excess hanangan 97% methane so hani bagay bo belai no high quality hanjago abo high rok do then tai overall ke tongo je bo ministry ni bishing tai bufur khlaija ka then jang je Bangladesh no je power okay jang supply khai tong mani all these things okay abo fine abon pore angke je gas based plant tong to like Tripura ni bo jang hajing saka je ONGC rongni o palatana rongni joton check gobang meda busa 726.6 megawatts of yada then osago hydel power generation okay then tabo hydro and hydel power generation bahikan jang bahake power man okay hydro and hydel abon pore tongo bini transmission of electricity osago kobongman result tongo points ta mukhaine nang saksak 5 marks ni bagai basake sufficient nang nai bahake sainai obo idea da man kha just bahake 5 fi abo question 2019 no thesis TPS ni bo question khaija to 5 marks ni bagai obo saksak try khai obo se jorati clear da obo khachini je mineral resources of man mani do online tongnai rogle जों थाना दे ओ जे ताबो
power resources bini je utilization rokhne chung je topic mineral resources rokhndi obo just amo obo angke chung je already found khai thangka man kha thaken nu kha abo hai to fear nang kisa current update nai Tripura ni scenario do je tabuk tamo choli tong bobo snamna thangai tong tamo initiative na hajagai tong government ni through te abo hai rok tai economic go tabuk bobo minerals ro importance bahai ke bo chini economic growth ro bo helpful abo hai rok nang ni je details update mana nai to और बाद बाकी तो अब साना थांगा के जे माने पाइजang ni box फिर साना थांगे अब रok तो changes संगे तो मलाना ठीक हो जे माने पाइ मा तो changes संग लाक फिर current di tam choli तो up to changes संग for example like bini percentage ro pomi da thanga bari with the phagya अब hai ro तो अब उनके नंग निजे सब सब माना ने okay so चंगता बुक ते कैसा नया नहीं को so chini next topic to donai industry donai do for next topic tam khane na ro na or industry advance na he do then or agro and small scale industry then next onga chini transport systems tabini importance do then rural and urban development program different government development programs to women in rural and urban development. Okay, we have to go in details. मुझे कदाम से जरूरत है clear that and listen और जेताबो नंग industry transport system वो है अब जे नंग नाइने थांगा के नंग Indian ने जे geography नि portion अब so already over cover khajak sujo just abo specific tamna nai tongke Tripura ni geography ba Tripura ni nai tong abo kisa khel khaidi abo tawan so nang jefro India ni poribo afro no Tripura ni bunai na dido okay then syllabus bo kisa moi to khaidi first to last bo tong bo kare haini bagai in every class angno mo se sa sai ro pula afro no je bo paper ni bo section ni sa sai thang otherwise tam thanai saimeng thanai sometimes some topics tam nai for example like if I say tabo agriculture of just sai tong obo yang geography portion yo bo khop jagai tongo inke tabo comes for example like forestry rock mohai rock sai tong okay obo geography ni portion as well as yang chini environmental conservation and degradation rogo chung types of forest bahake conserve khaina abro phaithang do so haini bagi kisa khel khaidu changwa jaga forestry nayo fia oraka tam no bo basis of bisi nai ke bini je economic importance ro abrong no chung bisi focus khai manai then overall jefro nang haino tabuk forest ni bagi na africa changes nayo tamo forest on what are the different types of forests in India bo jaga locate khai tam ni bagi bo ka jaga locate khai bini characteristics abrong nai oboke bini importance time so han bagi syllabus kisa khel khadi do bogono saitong same topic mano fia bini je na har mong bini aim takes a different okay amsa already clear no blana so for next obo industry hai online tong nai rong ni kuno doubts tong kuno sang rok tong and je online tong nai rong no or pdf share khai de jang nai to group bujika okay so hum bai jotona na chin class 10 or not thank you everyone